Everyone, please join for the lecture immediately. Tell your friends so that we can start immediately. I'm just writing the types of the rents. So these are the different types of the rents that we are dealing with: lease rent, ground rent, improved rent, rack rent, head rent, standard rent, nominal rent, situation, sitting, gross, and net rent. Now lease rent we have already completed. Now next is nothing but your ground rent. Now what is ground rent? Listen carefully. Only 19 joined. I will wait for 2 minutes. Please tell your friends to join fast. I will wait for 2 minutes. Okay. How many are there? 28. Please tell your friends to join fast. How many? 29. Okay. We'll start. So next category of the rent we called it as the ground rent. Okay. Now what is ground rent? When only the land is given for the construction of a factory or a residential building. Just a minute. When
only the land is given for the construction of a factory or a residential building, the annual land rent which is charged is called as the ground rent. Okay, what is ground rent? The meaning itself indicates ground rent is nothing but that particular charge or that particular rent when we are going to only land is given for the construction of a factory or for the construction of a residential building. So whatever the annual land rent which is being charged, that we called it as a ground rent. Okay. Now there are two categories of this particular ground rent, unsecured and secured ground rent. What is unsecured ground rent? Unsecured ground rent is nothing but that ground rent that is up to the construction of the building. Okay, that is in the when the construction is in process. Whatever the charge which we are going to take from that particular lessee, whatever the rent which we are going to take from that particular lessee is nothing but your unsecured ground rent. Okay, because the construction is still is in progress, but when the construction is completed, okay, then we called it as a secured ground rent. Okay, so there are two categories of the ground rent, unsecured and secured ground rent. I hope everyone is clear with this. Now next category we called it as a improved rent. What is improved rent? Improved rent is very simple funda to understand. When I'm the person, I have taken a land or I have taken a building on the lease. Okay, on the lease. Okay, and I have again giving that land to the another person on the lease. Then whatever the difference between the lease which I am giving and I am taking, that difference we called it as a improved rent. As I said earlier, ज्याला सबलीज असं म्हटलं जातं इम्प्रूव्ड रेंटलाच. म्हणजे एक गाळा आहे, मी तो 5,000 रुपये दर महिन्याला या 5,000 रुपये डिसाईड करून मी भाड्याने घेतलेला आहे. मग माझ्या डोक्यात काय कल्पना आली, मी हाच गाळा जो मी 5,000 रुपये दर महिन्याला भाडं भरतो त्या गाळ्यासाठी, मी हाच गाळा तिसऱ्या व्यक्तीला भाड्याने दिला आणि मी त्याच्याकडनं 10,000 रुपये पर मंथ घेतोय. ठीक आहे, मी त्याच्याकडनं 10,000 रुपये पर मंथ घेतोय. असं खूप वेळेस होतं, तुम्हाला बघायला भेटेल डेली रुटीन लाईफमध्ये सुद्धा. ठीक आहे, मग मला काय होते, मी मी तर ते मूळ जो मालक आहे त्याला 5,000 रुपये दर महिना देतोय आणि 5,000 रुपये मला नेट इन्कम होतोय त्याच्यापासून, कारण मी 10,000 रुपयांनी रेंटने दिलेले. हा जो डिफरन्स आहे, हा जो बेनिफिट मला मिळतोय, दॅट इज नथिंग बट माय इम्प्रूव्ड रेंट. I hope everyone is clear with that. Now, next important category of the rent, we call it as a rack rent. Okay. Now, what is rack rent? The maximum possible rent of a property. The maximum possible rent of a property from the tenant. As I said earlier, there are two words: tenant or lessee. टिनंट म्हणजे बेसिक भाडेकरूला टिनंट असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, टिनंट. आय विल राईट दॅट वर्ड फॉर यू. TENANT. टिनंट. यू कॅन सर्च ऑन द गुगल द मिनिंग ऑफ दिस वर्ड. टिनंट म्हणजे बेसिकली भाडेकरू. ठीक आहे, आपल्या लोकल लँग्वेजमध्ये बोलायचं झालं तर टिनंट म्हणजे भाडेकरू. ठीक आहे. सो when the maximum possible rent of a property from the tenant due to the helplessness uh, of him and he has no any other option to pay whatever the amount which has been decided, so that particular amount we called it as a rack rent. Okay. So in very simple word, rack rent we can define it as a maximum available or maximum possible available rent which the owner can fetch from the tenant. That rent we called it as a rack rent. आता रॅक रेंट नेमकं कुठं असतं, आणि एक्झाम्पल तुम्ही देऊ शकता. द मॅक्सिमम पॉसिबल अवेलेबल रेंट विच इज टेकन बाय द ऑनर फ्रॉम द टेनंट, दॅट वी कॉल्ड इट ॲज अ रॅक रेंट. ठीक आहे, रॅक रेंट कुठे बघायला भेटते? एनिवन? बघा, माझ्याकडे 10 गाळे आहेत आणि 10 गाळ्यांची डायमेन्शन सारखे आहेत. ठीक आहे, पण 10 पैकी 2 गाळे माझे हे 2 वेगवेगळ्या कॉर्नरला आहे. एक एका चौकात आहे, एक दुसऱ्या चौकामध्ये, एक लेफ्ट हँड साईडला आणि एक राईट हँड साईडला कॉर्नरला आहेत. ठीक आहे, मग ह्या 10 गाळ्यांचं भाडं सेम असेल का?
तर निश्चितचपणे नाही. आता जी आपली मानसिकता असते तर निश्चितचपणे नाही. कारण जो गाळा तुमचा नंबर 1 पोझिशनला आहे, जो कॉर्नरला आहे, ठीक आहे. जरी त्याचा एरिया इतर गाळ्यांसोबत म्हणजे इतर शॉपसोबत सेम एरिया असेल, तरी पण त्या गाळ्याला आपण फ्रंट फेसिंग आहे, कॉर्नर आहे, ठीक आहे. ॲडव्हांटेज मॅक्सिमम ॲडव्हांटेज भेटतोय त्या टेनंटला. जो कोणी दुकानदार असेल त्याला ॲडव्हांटेज जास्त आहे. त्यामुळे आपण त्याच्याकडनं जास्त पैसे घेतो आणि आपण फिक्स अमाउंट करतो. नाही, 4 नंबरचा गाळा तुम्हाला 5,000त भेटेल, पण पहिला 1 नंबरचा गाळा तुम्हाला ₹7,000 दर महिना पे करावा लागेल. कारण तो कॉर्नर आहे किंवा तो जंक्शन पॉइंटला आहे, फ्रंट फेसिंगला आहे. ठीक आहे. मग ज्यावेळेस अशी दुकानं असतात, त्या दुकानाकडून आपण एक्स्ट्रा पैसा घेत असतो. कारण आपल्याकडं त्या दुकानदाराला त्याचे बेनिफिट्स जास्त आहेत. फ्रंट फेसिंग आहे, रोडच्या कॉर्नरला दुकान आहे तुमचं. ठीक आहे. मार्केट जास्त भेटू शकतं तिथे. मग अशा केसमध्ये आपण त्यांच्याकडनं काहीतरी एक्स्ट्रा रेंट घेत असतो. एक्स्ट्रा म्हणजे ठरवतानाच आपण त्यांना एक्स्ट्रा सांगितलेलं असतं. मग हा जो मॅक्सिमम पॉसिबल अवेलेबल रेंट लक्षात ठेवणं खूप सोपं आहे. द मॅक्सिमम पॉसिबल अवेलेबल रेंट वी कॉल्ड इट ॲज अ रॅक रेंट. Is it clear to everyone what is rack rent now? I hope it is clear to everyone. So that is nothing but rack rent. Now, next definition is nothing but the head rent. Okay. Now, what is head rent? Head rent is it is nothing but that rent which is to be paid to the original of the first lessor. It is usually applied in case of the occupation lease. Okay. Now, that seems to be difficult to understand, but that is not that much difficult. What is head rent? So head rent is nothing but the rent which is paid to the original of the first lessor. Okay. So original of the first lessor means what? I am the owner of one of the shop. Okay, listen carefully. Yeah, to very easy to understand. What is a head rent? I am the owner of one of the shop. ठीक आहे. मी एका गाळ्याचा मालक आहे. मी माझा गाळा रुपये 5,000 या किमतीवरती भाड्याने दिलेला आहे. ठीक आहे. 5,000 रुपये महिना या भाड्याने दिलेला आहे. परंतु 1 वर्षांनी म्हणा किंवा 2 वर्षांनी काहीतरी वैयक्तिक अडचणींमुळे मी माझा हा जो गाळा आहे, हा गाळा मी दुसऱ्या व्यक्तीला विकतोय. ठीक आहे. हा जो काही गाळा आहे, हा मी दुसऱ्या व्यक्तीला विकतोय. आणि जो विकत घेणारा व्यक्ती आहे, तो सुद्धा हा गाळा भाड्यानेच देणार आहे. आणि ऑलरेडी तिथे आधीच जो गाळा आहे, जो तो विकत घेणार आहे, तिथं आधीच भाडेकरू असल्यामुळं त्याला काही दुसरे नवीन भाडेकरू शोधण्याची गरज नाहीये. ठीक आहे. मग या केसमध्ये ज्या व्यक्तीने माझी जागा यापूर्वी भाड्याने घेतलेली आहे, त्याला आमचं डीलिंग किती झालेलं आहे? ₹5,000 पर मंथ. मग जो नवीन मालक असेल, तो नवीन मालकाला सुद्धा ₹5,000 पर मंथच देणार तो. ठीक आहे. नवीन मालकाला सुद्धा किती रुपये देणार तो? ₹5,000 पर मंथ. कारण का? तर ओरिजिनल यापूर्वीचा जो मालक होता, जो फर्स्ट लेसर म्हणजे पूर्वीचा मालक जो होता, त्याला तुम्ही ₹5,000 देत होता. म्हणून मी नवीन मालकाला सुद्धा ₹5,000 देतोय. तसं ॲग्रीमेंट किंवा तसं डील झालेलं आहे. मग हे जे रेंट तुम्ही देत असता, त्याला म्हटलं जातं हेड रेंट. त्याला काय म्हटलं जातं? हेड रेंट. ओके. आलंय लक्षामध्ये हेड रेंट म्हणजे काय असतं? If still you are having the doubt, you can ask me. Head rent is what? Okay. Ale? Okay. If you are having doubts, still you can raise your hand or you can put it in the chat box. And that is nothing but if you are having some doubts regarding some topics. Okay. Please note down whatever the things I am telling now, because it is difficult for me to write or to type everything. Okay. So I'm just try to explain it. Okay. Then standard rent. Okay. Now what is the standard rent? I will give you the notes also. Don't worry, that notes are already shared with you. You can go through that notes also. Okay. But make sure in your valuation section 2, you will have lots of definitions. There are around 10 to 15 types of value. In the online medium, you are having the book in front of you. Most of the students are trying to do that, and that is wrong way, but there is no other option. Okay.
So coming back to our point, standard rent. Now, what is standard rent? It is the rent which can be lawfully charged from the tenant. Okay, बाय रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. सर, नियमाने या गाळ्याला 5,000 रुपये भाडं असू शकतं. मग जे काही नियमाने भाडं तुम्ही वसूल करता त्याला म्हटलं जातं स्टँडर्ड रेंट. आता काही वेळेस काय होतं, नाही बाबा सर, कॉर्नर पीस आहे, फ्रंट फेसिंगला तुमचं दुकान येते, मी जसं सांगितलं मी तुम्हाला रॅक रेंटमध्ये एक ॲडव्हान्टेज आहे. ठीक आहे, तुमच्या जागेपासून किंवा त्या गाळ्यापासून त्या दुकानदाराला बेनिफिट होणार आहे, मग तुम्ही जास्त पैसे अप्लाय करताय. बट जे तुम्ही नियमामध्ये जर जाताल तर तुम्हाला त्या गाळ्याला सुद्धा 5,000 रुपये भाडं अपेक्षित आहे. ठीक आहे, मग स्टँडर्ड रेंट म्हणजेच काय? इट इज नथिंग बट दॅट रेंज विच कॅन बी लॉफुली चार्ज फ्रॉम अ tenant. Okay, because what happens many times, if the contractual rent is higher than the standard rent, then, and if the tenant is going into the court, then definitely the court will reduce that into the standard rate. Okay, and uh, you are having one problem for 12 marks on this particular concept. Okay, standard rent fixation ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे, स्टँडर्ड रेंट कसा काढतात एखाद्या घराचा. ठीक आहे, नाव इट इज नॉट पॉसिबल because you are having only MCQ based examination, so I will not go in detail about that, how to decide. If you wish, I can take some part of that also, because uh, now up to this particular part, some definitions you must be familiar. Okay, so rent which is lawfully charged, we called it as a standard rent. Then next is nominal rent. Now, what is nominal rent? If the landlord, due to the some relation or some other attachment with the tenant, charges a very small rent, much below the standard rent, then we called it as a nominal rent. म्हणजे माझ्या मित्राचं दुकान आहे म्हणून 4,000 रुपये मला भाड्याने भेटलंय. माझ्या घरचं दुकान आहे, मामाचं दुकान आहे, काकाचं दुकान आहे, म्हणून मला तिथं भाडे कमी भरावं लागतंय. सो जे स्टँडर्ड रेंटच्या बिलो तुम्ही रेंट भरत असता त्याला म्हटलं जातं नॉमिनल रेंट. ओके, त्याला काय म्हटलं जातं? नॉमिनल रेंट. ओके, then next is situation rent. Now, what is situation rent? If the situation of the property is very good and it can fetch more rent, as I said earlier, because of the benefits, front facing, highly commercial area आहे, मार्केटेड आहे, बिझी स्ट्रीट, सगळ्या अम्युनिटीज आहेत आसपास, हॉस्पिटल वगैरे, त्यामुळे तुमचं दुकान किंवा कपड्याची मोठी बाजारपेठ आहे आणि तिथे तुमचं दुकान आहे. बाजारपेठ असल्यामुळे ऑलरेडी तुम्हाला त्याचा बेनिफिट आहे. So whenever you that property situation or location of the property is good and it can fetch more rent, तुम्ही जास्त भाडं घेऊ शकताय, so that particular rent we called it as a situation rent. It is totally dependent on the situation, okay, or the location of the your property. The meaning itself define its definition, situation rent. Okay, then next one is your sitting rent. What is sitting rent? It is the sum of actual rent paid plus whatever the premium that you are going to pay on your for your capital. Okay, that particular sum we called it as your सिटिंग रेंट. ओके, आता सिटिंग रेंटचा फंड कुठे येतो? कधी कधी काय होतं, एखादा गाळा आहे, 5,000 रुपये तुम्ही महिन्याने गाळा घेतलेला असतो आणि ह्या गाळ्याचं रिपेअर आणि मेंटेनन्सचं पण काम असतं. ठीक आहे, रिपेअर आणि मेंटेनन्स किंवा फर्दर इम्प्रूव्हमेंट, फ्युचर इम्प्रूव्हमेंटसाठी काम असतंय. ठीक आहे, जस्ट मिनिट. ओके, सो तुम्ही जो काही गाळा घेतलेला आहे त्याचं रिपेअर म्हणा, मेंटेनन्स म्हणा किंवा त्याच्या फर्दर इम्प्रूव्हमेंटसाठी तुम्हाला काहीतरी पैसे लागतात. ठीक आहे, मग तुम्ही काय करताय, ऍक्च्युअल रेंट जे काही तुम्ही पेड केलेलं आहे प्लस हा जो काही वार्षिक खर्च येणार आहे, सर 10,000 रुपये लागतील इम्प्रूव्हमेंट करायला किंवा 5,000 रुपये लागणार रिपेअरला, हे सुद्धा ज्यावेळेस तुम्ही त्या ऑनरला देत असता त्याला म्हटलं जातं सिटिंग रेंट. सिटिंग रेंट म्हणजे तुमचं ऍक्च्युअल भाडं, ऍक्च्युअल रेंट प्लस इम्प्रूव्हमेंटसाठी जे काही तुम्ही पैसे देत आहे किंवा प्रीमियम असेल तुमच्या प्रॉपर्टीसाठी. ठीक आहे, प्रीमियम पेड करत असता. ठीक आहे,
So that is nothing but the sitting rent. Sitting rent is nothing but summation of actual rent plus premium or amount which you are paying extra for the improvement of that property, improvement, repair or maintenance of that property. Then next is nothing but the gross rent. So gross rent is nothing but the total rent received from the property during the year. Gross rent is nothing but the total rent which is received from the property during a single year. 12 महिन्यामध्ये तुम्ही त्या प्रॉपर्टी पासून किती रेंट कलेक्ट केलेला आहे याची जी समेशन असेल दॅट इज नथिंग बट युअर ग्रॉस रेंट. अँड दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉइंट इन डिटरमाइनिंग द व्हॅल्युएशन ऑफ द प्रॉपर्टी. यामुळे आपल्याला ग्रॉस रेंट माहीत असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, कारण व्हॅल्युएशन करताना ग्रॉस रेंट फाइंड आउट करत असतात नेहमी. आणि लास्ट वन इज नथिंग बट द नेट रेंट. सो नेट रेंट इज नथिंग बट द very simple, it is nothing but difference of your gross rent minus outgoings, that is nothing but your net rent. Okay, so these are the some categories of the or some types of the rents. Now if you find difficulty in this in understanding, I think सर्वांना समजले असतील व्यवस्थित. I have spent a lot of time on this. Still you can raise your hand and you can ask me or you can put it in the chat box also. I will give 2 minutes. Okay, meanwhile I will drink some water. विचारा काय अडचण असेल यामध्ये. Is there any difficulty in understanding the types of the rents? I hope everyone is clear with this now. Is there any difficulty to anyone to understand? Please put it in the chat box. So that we can proceed for the next part. Okay, if you don't have any doubt, we will proceed further. The next part that we are going to discuss is nothing but I just want to check it at once. Just give me a minute. I will
Dear students, please give me a minute. I will just search the remaining point from this unit, and then we will start to discuss. Types of values we have covered up. Uh, then Valuer and his duties, functions of the values, leasehold or freehold properties we have covered up. Types of lease we have covered up. Then rental method, types of rents. Okay, standard rent we have covered up. Okay, then building method of valuation, that is remained. Valuation based on the land and buildings. Again, some part is remained. Okay, for the lodges, cinema, theater halls, we have discussed that part also. Uh, Comparative comparison method. Okay, four methods, three to four methods just left. Okay, from this total unit. Unit numbers 8 already we have already finished unit number 8. Okay, and that is yield, then outgoings, capitalized value, years purchase, single rate, dual rate we have completed, annuity we have completed, sinking fund we have completed, depreciation and different methods of depreciation, straight line, declining balance, sinking fund, quantity survey, and obsolescence. Everything we have covered up. Just last point which is remained. Okay, I'm very happy, is nothing but the methods of valuation. Again, coming back to our original point, we have to focus more on that particular point. Okay, methods of the valuation. Rental method we have already completed. Okay, some problems I think we are going to discuss a few problems of that rental methods. Mm, okay, so only point remained is that only. I will share something new. Yes. Okay, now I think my screen is visible to everyone. Hmm? I will use the pointer also. See, principles of valuation, then types of the values, book value, scrap values, replacement, reproduction, market, potential, distress. Every part we have covered up. Characteristics of market value, valuer and his duties, we have covered up. Factors affecting the valuation, again we have covered up. Leasehold and freehold properties, types of lease we have covered up. Then types of rents we have covered up. Only building method of valuation is remained. Valuation based on land and buildings. Introductory part we have covered up. Development method and valuation based on the profit. Again, we have covered up the introductory part. So I will also have some idea about what things that is been left. Uh, then comparison method. Only this is remained. Okay. Uh, Compulsory acquisition of the land, that is for the government structures uh, by the government. Again, we are going to complete today only that part. So, and in your unit number 8, outgoings, capitalized value, yield, then years purchase, single rate, dual rate, only this part is left. Reversion value of the land, it's a definition. I will again, right now only I will explain that. Then annuity, sinking fund, then depreciation and methods of depreciation. Everything we have covered up. Huh? Only left part is this definition, reversion value of the land, and few methods. Okay, that is methods of valuation. That is comparison method. In detail, just we have to go on. We have studied the introductory part also, and now there are, I think there are no problems which are going to ask. If they are going to ask very short problems of 1 mark only, they are going to ask. Okay, we will discuss few problems also, don't worry about that. Each and every problem we are going to discuss. So I just want to check whether how much part is left. So maybe definitely in this week only we are going to finish our syllabus in all aspects. Okay, including all the parts which are left. So again, from the next week, we are starting our revision, and along with the revision, I will start taking the test also, MCQ test also. Okay, and as I said in my yesterday's lecture, I will tell you details about how the submission part will be there. Okay, because we are having 7 practicals. As far as your IC is considered, there are 7 practicals or 7 tasks you have to perform, and you
you have to submit it. That is for your 50 marks. Okay, but how we are going to take that, how we are going to collect that, that part has been there. Just a minute, students. I'm okay. Sorry for the disturbance. Uh, Now coming back to the remaining part of this chapter number 8, reversion value of the land. Okay. Now what is this concept actually? Reversion value. Reversion value is nothing but that value of the land which the owner gets, or the amount which the owner gets after demolishing whatever the constructed area. Suppose uh, previously he has having open land. काही वर्षापूर्वी एक मालक आहे ज्याच्याकडे
1 एकर जागा होती, मोकळा प्लॉट आहे किंवा शेती होती, ठीक आहे. त्यानं ती जागा भाड्याने दिली, ठीक आहे. त्यानं ती जागा भाड्याने दिली. भाड्याने दिल्यानंतर ज्या व्यक्तीने ती जागा भाड्याने घेतली, त्यानं लीज केलं असेल, त्यानं तिथे काहीतरी फॅक्टरी वगैरे टाकली, काय जे असेल ते कन्स्ट्रक्शन केलं, ठीक आहे. आणि 10 वर्ष किंवा 20 वर्ष त्यांचा करार होता, करार संपला. करार संपल्यानंतर जो मूळ मालक आहे, त्या मूळ मालकाने किंवा आधीचा जो कोणी भाड्यात देतो वरती ज्यानं जागा घेतली त्यानं ते डिमॉलिश केलं, जेव्हा काय बांधलेलं होतं ते, किंवा पडलं कुठल्या तरी एका अपघाताने वगैरे, भूकंप झाला, असं काहीतरी झालं, किंवा त्यांचं लीज संपलं म्हणून त्यानं ते कन्स्ट्रक्टेड जे काही एरिया केला तो डिमॉलिश केला. मग डिमॉलिश केल्यानंतर परत जो मूळ मालक आहे त्याला त्याचा ओपन प्लॉट मिळाला, बरोबर आहे. पण ज्यावेळेस 10 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस त्यांनी लीज केलेलं होतं किंवा ज्यावेळेस त्यानं त्यानं ती जागा दिलेली होती, त्यावेळेस त्याची प्राइस काहीतरी XYZ असणार आहे, आणि आता 20 वर्षानंतर त्याचीच ती प्राइस काहीतरी वेगळी असणार आहे, ABC. मग हा जो डिफरन्स किंवा हे जे इन्क्रीज इन द प्राइस जे असतं, जे आपल्याला मिळालेले आहे, त्याला म्हटलं जातं रिव्हर्जन व्हॅल्यू ऑफ द लँड. 1 मिनिटापेक्षा कमी कालावधी आहे हे सेशन संपायला. हे सेशन संपल्यानंतर लगेच जॉईन व्हा immediately, so that we can start the rest part, and please join immediately so that I will take attendance also. Okay, I will take immediately attendance, so please rejoin the session using the same link. So हा जो डिफरन्स आहे, त्या मूळ मालकाला जे रक्कम मिळालेली आहे, ठीक आहे, जो डिफरन्स जो मिळाला आहे त्याला म्हटलं जातं तुमचं रिव्हर्जन व्हॅल्यू ऑफ दी लँड. ओके, त्या पद्धतीने